Let's go! Assalamualaikum guys. JDD video ini aku mau kasih tutorial cara bikin suara berdasarkan teks di CapCut. Langsung aja ke video nya. Buka aplikasi CapCut. Klik gambar gunting atau edit. Pilih proyek baru. Pilih gambar atau video yang mau detik. Klik tambah. Klik teks di bawah. Kemudian tambahkan teks. Ketik sesuka kalian. Ayayay. Kalian bisa ganti font, warna, dan lain-lain. Pilih teks ke suara. Pilih yang Inggris OK. Pilih yang adorable girl atau kesempatannya jadi 1.5U. Kalian bisa ubah volume-nya. Udah jadi deh. Semoga bermanfaat. Zarvers. Wassalamualaikum.